Alors, bonjour tout le monde. Good afternoon, everybody. It may seem surprising for me to tell you how happy I am to see you today. A little personal anecdote. It was 1 year ago this hour where I got 570 million stem cells from an unrelated donor in Europe at a hospital in Montreal. And if I'm here 1 year later to the hour, it's because of that remarkable feat of medicine in Canada. And I had the privilege of being with the doctors yesterday who had done the transplant. And I got great medical news in terms of how it has worked and progressed. So pour moi, c'est un moment très spécial d'être avec vous aujourd'hui. Je sais qu'on va peut-être parler des soins de santé, y compris les soins de santé au Québec. Mais je peux vous dire qu'il y a 1 an, à cette heure précise, j'étais dans un hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal où j'ai reçu une greffe de cellules souches d'un donneur non apparenté en Europe qui m'a donné vraiment une deuxième vie, une deuxième chance à la vie. Les médecins qui m'avaient greffé à Montréal m'ont dit « c'est comme votre 2e anniversaire de naissance ». Alors, je ne pourrais pas imaginer un meilleur endroit pour célébrer ma 2e anniversaire de naissance qu'avec vous tous ici à Ottawa aujourd'hui. So, comme j'ai dit à plusieurs reprises, la pandémie de COVID-19 a nécessité une collaboration sans précédent entre les différents paliers de gouvernement. Depuis l'hiver dernier, le gouvernement fédéral est à la table avec les provinces et territoires et nous travaillons en étroite collaboration avec ceux-ci pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens à travers le pays. En date d'aujourd'hui, pour chaque dollar dépensé en réponse à la COVID-19, 87 sous viennent du fédéral. Permettez-moi d'être très clair. Le gouvernement fédéral est là pour les provinces et les territoires et va continuer de l'être. Notre priorité demeure la santé des Canadiens. Et si les premiers ministres étaient ici aujourd'hui, et s'ils voulaient discuter, par exemple, l'amélioration de leur capacité de test ou de traçage pour garder les Canadiens en sécurité, il nous fera, comme toujours, plaisir de les rencontrer et de les supporter dans leur démarche. The COVID-19 pandemic has required a level of collaboration without precedent between all orders of government. Since last winter, the federal government has been at the table with the provinces and the territories, and we have worked in close collaboration to ensure the safety and security of Canadians throughout the country. Today, for every dollar spent on COVID-19 response, 87 cents has come from the Government of Canada. Let me be clear. The federal government has been and will continue to be there to support the provinces and territories. Our priority remains the health and safety of Canadians. If premiers came to Ottawa today to discuss ways that we could continue to keep Canadians safe, such as contact tracing and testing, it would, of course, be a pleasure for us to continue the conversation of how we can support them. So avec ça, il me fera plaisir de prendre vos questions. With that, I'd be more than happy to take questions, obviously from colleagues in the room, but I know there are others who are joining us on the telephone. Merci beaucoup. Nous allons prendre 3 questions de la salle avec un droit de réplique pour chacun. Bonjour, Lina. De la presse canadienne. J'aimerais commencer par un autre sujet, celui du logement. Semble-t-il, il y a une entente entre vous et Québec. Quand est-ce qu'on va avoir les détails de cette entente-là? Quand est-ce que l'argent va être envoyé? Et est-ce que les maires qui demandaient ce matin de l'autonomie, est-ce que vous pouvez les assurer de cette autonomie-là pour l'argent ou est-ce que ça va dépendre de Québec? Mais c'est une très bonne question et moi, je suis très heureux de confirmer que nous sommes arrivés à une entente de principe avec le gouvernement du Québec, avec le gouvernement de M. Legault, sur la question du logement. J'ai eu à plusieurs reprises des discussions avec la ministre Lebel.
Je sais que mon collègue, le ministre Hussein, avec son vis-à-vis aussi, et évidemment, notre collègue Pablo Rodriguez, à plusieurs occasions, a discuté de cette question importante. Je comprends pour les municipalités au Québec l'importance et j'espère, j'ai discuté de ça d'ailleurs en revenant de Montréal hier avec la ministre Legault, avec la ministre Lebel, je devrais dire, pardon. J'ai discuté l'importance d'annoncer dans les prochains jours les détails de l'entente et je suis convaincu que les maires et les Québécois, comme tous les Canadiens, seront très contents de l'entente importante que nous avons conclue avec le gouvernement du Québec sur la question du logement. Et moi, j'espère, question de fixer les horaires, mais moi, j'espère être à Québec avec mon collègue, le ministre Rodriguez, et j'espère le ministre Hussein, pour annoncer les détails, idéalement la semaine prochaine, mais on est en train de fixer les questions d'horaire et de voyage, mais ce sera pour nous un plaisir de l'annoncer le plus vite possible, les détails. OK. Et pour ce qui est de quand est-ce qu'arrivera l'argent, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on attend l'argent, et vous ne m'avez pas répondu non plus sur le degré d'autonomie qui va être laissé aux municipalités. La question, le degré d'autonomie, il y aura beaucoup d'autonomie, comme il se doit pour le gouvernement du Québec et leurs partenaires en termes de logement. Alors, je pense que les gens seront contents de constater le niveau de collaboration entre tous les paliers de gouvernement sur cette question-là. Et l'argent, évidemment, attendait l'entente. Alors, dès que l'entente est finalisée, littéralement dans les prochains jours, l'argent sera disponible. Nous attendons tous l'arrivée de l'entente qui est survenue hier. Alors, l'argent sera disponible dans les prochains jours avec la signature de l'entente. On comprend l'importance de ne pas manquer des saisons de construction et c'est pourquoi l'argent sera disponible très vite. Glenn McGregor, CTV News. Minister, congratulations on your good news and your anniversary. I guess you know more than probably anybody else how important those kind of leading-edge health treatments are and how expensive they are. And the cost of healthcare is rising. The premiers, the four premiers today are making a new ask of the federal government, raising the Canada Health Transfer to $70 billion. Is that a reasonable ask? And is the government willing to agree to it? So we do recognize the importance of a quality healthcare system accessible to all Canadians. We share the Premier's attachment to that very basic principle of Canadian citizenship. We're very proud of that. Our government will always be interested in working with provinces and territories in anything that will assure the long-term sustainability of the quality healthcare system of which we're so proud. The Prime Minister has said on multiple occasions that he is happy to talk to premiers about the Canada Health Transfer. In fact, we're finalizing in the next little while a time this fall to have that very meeting specifically on the future of the Canada Health Transfer. Premiers have asked for this in a number of conversations that I've had in the historic number of First Ministers meetings, 18 First Ministers meetings since March. And the premiers have discussed this at a number of those meetings, and the Prime Minister has been very clear with them that we'll be having that conversation this fall. But we certainly share their commitment to the long-term quality healthcare system that Canadians need and expect, and understandably so. But we also have a very real concern about the importance of working together immediately on the challenge, the ongoing challenge of COVID-19, of the pandemic, on things as important as testing. We share the concern of many Canadians around the lineups at some testing centers. That continues to be a source of concern. That's why in the $19 billion of additional money that we announced this week, to be available to the provinces very quickly. $11 billion of that money announced this week was specifically for healthcare measures in the context of COVID-19. So we'll continue to happily have these conversations. And it's not a surprise for the premiers. What was a surprise for us is that they came to Ottawa today to take yes for an answer. The other point that they raised was,
Premier Kenney in particular about fiscal redistribution and this mechanism that is currently capped to per capita, which limits very greatly the amount of money any province can get through that mechanism. Are you open to revisiting it, removing that cap? So again, I had that conversation myself with Premier Kenney in Edmonton a couple of weeks ago. I know my colleague, the Minister of Finance, has had a number of conversations also with the government of Alberta, but other provincial and territorial governments about the Fiscal Stabilization Fund. So we're always happy to talk to them about ensuring that it reflects the very real challenges of the shock to the economy, to the labor market, particularly of a circumstance as devastating as COVID-19 in terms of economic consequences. The current formula that applies to the government of Alberta was negotiated when Mr. Kenney was a minister in Mr. Harper's government, so that he would now want to change that formula would, of course, be something that we're always interested in talking to him about. Monsieur Leblanc, Madeleine Blais-Morin de Radio-Canada, contente de vous voir ici aussi. Vous dites, bon, le gouvernement fédéral a fait sa part pendant la pandémie, plus que sa part peut-être même, mais est-ce que vous pouvez reconnaître qu'il y a un problème structurel dans le transfert de santé? J'ai pris note des commentaires de M. Legault il y a quelques moments. Nous reconnaissons, comme j'ai dit il y a quelques moments, l'importance d'un système de soins de santé de qualité accessible à tous. C'est quelque chose qu'on partage évidemment avec tous les premiers ministres des provinces et des territoires. Nous reconnaissons l'augmentation des coûts en termes de soins de santé. C'est pourquoi annuellement, un minimum de 3 % est déjà prévu dans les transferts aux provinces et aux territoires. Dans le contexte de la pandémie, le premier ministre a été très clair aussi, le premier ministre Trudeau, que chaque coût que les provinces et les territoires vont avoir en termes de réponse de santé publique liés à la COVID-19, nous sommes prêts à rembourser les provinces pour ces coûts liés à la pandémie de COVID-19. Mais si les premiers ministres veulent discuter l'avenir du transfert en santé, comme le premier ministre Trudeau a dit à maintes reprises, nous sommes très ouverts à cette discussion. Et d'ailleurs, nous allons avoir une conversation à ce sujet-là avec les premiers ministres cet automne. Alors, l'idée que nous sommes insensibles aux besoins financiers des soins de santé aux provinces n'est simplement pas vrai du tout. Mais nous pensons que c'est très urgent et très important de continuer le focus sur les questions de santé liées à la pandémie, à la COVID-19. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui comme tous les jours. Et franchement, c'est ça qui a été un exemple d'une étroite collaboration importante avec tous les premiers ministres, y compris le gouvernement du Québec. Dans un autre ordre d'idée, il y a Roger Augustine de l'Assemblée des Premières Nations qui demande l'intervention du premier ministre Trudeau, de la vôtre aussi, pour finalement essayer de régler le blocus au quai de Saulniéville entre les pêcheurs autochtones et non autochtones. Est-ce que vous avez l'intention d'intervenir? Moi, j'ai pris connaissance de la situation en Nouvelle-Écosse, à Saulniéville. Moi, j'ai toujours dit que tout le monde a l'obligation de respecter le droit, de respecter la loi, je devrais dire, en ce qui a trait à l'accès à la pêche. Nous reconnaissons évidemment les droits constitutionnels des peuples autochtones à la pêche, que ce soit la pêche commerciale ou que ce soit la pêche de subsistance. Cependant, les communautés autochtones ont aussi besoin de respecter la loi et les règlements en ce qui a trait à la conservation. L'idée de mélanger la pêche de subsistance avec une pêche commerciale, d'après nous, n'est pas très productif. Et nous allons s'assurer que tout le monde respecte la loi, y compris les pêcheurs commerciaux, comme les communautés autochtones. Il y a un partage important et nous avons fait depuis longtemps un progrès important afin d'intégrer, comme il se doit, les pêcheurs autochtones dans la pêche commerciale. C'est quelque chose que je sais, ma collègue, la ministre Jordan, y tient beaucoup et elle va continuer à s'assurer que cette obligation demeure intacte. Merci. Nous allons maintenant passer aux questions au téléphone. Opérateur. Merci.
please press star one at this time if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. Notre première question est de Hélène Buzetti, du Devoir. À vous la parole. Oui, bonjour, Monsieur Leblanc. J'aimerais revenir à la demande spécifique des provinces de une hausse de 28 milliards dès l'année prochaine. J'aimerais savoir, est-ce que c'est réaliste dans le contexte des finances publiques? C'est une très bonne question. C'est pourquoi nous avons accepté depuis longtemps d'avoir une discussion amicale, productive, comme les discussions avec les provinces et territoires à date, sur la question du transfert en santé. On reconnaît les pressions financières. On reconnaît aussi le besoin de focuser sur les questions de la COVID-19 en termes de santé publique et la sécurité économique des Canadiens. Nous avons été à date très présents dans les mesures pour appuyer et protéger les Canadiens. Nous allons continuer de l'être, évidemment. Mais si les premiers ministres veulent discuter le transfert en santé, comme nous avons dit depuis déjà plusieurs semaines, c'est un sujet qui nous intéresse et nous sommes ouverts à avoir une rencontre précisément sur cette question-là dans les prochaines semaines, cet automne. Et les premiers ministres savent très bien que ça a été notre intention depuis déjà plusieurs semaines, alors qu'ils sont venus à Ottawa répéter ça une semaine avant le discours du trône. C'est très agréable, mais moi, je pense que les gens s'attendent que leur gouvernement soit focusé sur les questions de santé publique actuellement, et ça demeure notre focus aussi. Oui, mais vous ne répondez pas totalement à la question. Traditionnellement, la demande des provinces, c'est que le transfert en santé augmente de 6 par année au lieu de 3. Cette demande, aujourd'hui, ça représente une hausse de 67 du transfert d'une shot, passez-moi l'expression, pour cette année. Est-ce que c'est réaliste? Moi, je ne sous-estime jamais l'appétit des premiers ministres des provinces pour des transferts illimités du gouvernement fédéral dans tous les domaines. Alors ça ne me surprend pas. C'est assez amusant. M. Kenney a aussi été ministre dans un gouvernement de M. Harper qui n'était pas beaucoup intéressé à écouter exactement ce genre de demande. Alors j'ai trouvé l'ironie de ça assez agréable. Mais contrairement à l'approche prise par le premier ministre conservateur de l'époque, M. Harper, nous sommes ouverts à cette discussion. On verra le chiffre qui sortira de la conversation. La ministre Freeland, le premier ministre Trudeau ont indiqué clairement depuis déjà plusieurs semaines que nous sommes ouverts à cette conversation-là, alors que les premiers ministres viennent à Ottawa un vendredi après-midi pour annoncer de nouveau une demande pour laquelle nous sommes déjà très, très au courant. C'est d'autant plus agréable. Il n'y a pas d'autres questions? Déjà au bout des questions. Nous allons revenir dans la salle. Okay. Hi, Minister Dylan Robertson, Winnipeg Free Press. Good to see you back. Thank you. I just wanted to clarify why you're bringing up the contact tracing. That was already part of the Safe Restart Agreement. 95% of what we just heard was about actual health transfers, and you're talking about if they want more help with contact tracing. Are you trying to pivot away from what they're asking for here? No, I certainly wouldn't ever propose to pivot away from a question as important as the future of healthcare in Canada. What I am saying is that the healthcare priority, for example, in the city that the premiers visited today, in Ottawa, where we are, I was told that after only 7 minutes this morning, a testing facility had to close down because they had already reached the capacity for the day. So this is a real and pressing concern for Canadians, the healthcare capacity to test people for COVID-19. That is, for example, a very important priority when we talk to the premiers about healthcare, certainly in the context of a global pandemic. I was very pleased that this week we were able to announce $19 billion of additional funding for provinces and territories in the context of the safe restart of the economy and the continued fight against COVID-19. 11 billion of that 19 billion was specifically for healthcare measures related to COVID-19. And I would note that, for example, the Ford government has committed to doubling
their testing capacity. These are all very, very positive things. And I think examples of the Government of Canada working very constructively with provinces and territories on an issue that is clearly of paramount importance to Canadians. They expect their governments to focus on these issues on a very urgent basis. That's exactly what we're doing. That the premiers want to discuss an increase in the Canada Health Transfer is not surprising to us. I had with Premier Pallister a very positive conversation about exactly this when I had the pleasure of seeing him in Winnipeg 2 weeks ago. He has been consistent and clear on this issue at the 18 First Ministers meetings that we've had since the month of March. And the Prime Minister and the Minister of Finance will be happy to have that precise conversation with all of the premiers, including Premier Pallister, as I say, who has been a consistent advocate around these issues, certainly for many, many months. And we're happy to have that conversation with him. And I also wanted to ask about infrastructure funding. If you had any initial reaction, they're asking for $10 billion a year. They're asking for more flexibility. We already know that the decade-long plan is not really being spent to the extent we expected. The PBO says that the premiers are shuffling the money. You know, do you think it's right for them to be asking for more money when there's issues in getting this stuff out the door to begin with? So I obviously like your question very much. I think you've highlighted probably more eloquently than I can one of the challenges that we have when the premiers demand more infrastructure spending. In my own province of New Brunswick, there are hundreds of millions of dollars currently unspent. So we look forward to working with the government of Mr. Higgs very constructively to ensure that that money is properly invested. We have again allocated billions of dollars for urgent infrastructure needs in the context of COVID-19. We have increased the flexibilities and the federal percentage of funding available in current infrastructure streams. But there remains billions of dollars unspent. But I'm not surprised that the premiers would come to Ottawa and ask for more money for infrastructure. Let's start by properly investing the billions of dollars that remains unallocated. And I hope that the increased flexibilities that our government has offered will incite them to invest that money in partnership with us. And once that envelope has been drawn down, then if they have other needs, of course, we'll be happy to talk about them. Hi, Minister. Tom Perry with CBC. You talked about this a little bit in French, but I'd like to ask you, I know you're willing to talk to the premiers about health transfers, but given the money that Ottawa has been putting out to deal with COVID, are you in a position to meet their demands? And so again, that's the critical question. I know my colleague Chrystia Freeland and obviously the Prime Minister are reflecting on exactly what these kind of requests mean in terms of the government's financial capacity. We have said we will stop at nothing to ensure the safety and security of Canadians in the context of the COVID-19 pandemic. That remains our priority. That's why we have allocated billions of dollars of healthcare money for provinces and territories, specifically focused on public health measures, protecting Canadians in the context of COVID-19, and will continue to do absolutely everything that's necessary in that regard. The premiers have for a long time asked governments, including Mr. Harper's government, that wasn't interested in meeting them, let alone discussing that subject. We've said that we're happy to meet with them and we're happy to discuss that subject. And my colleague, the Finance Minister, and the Prime Minister will obviously reflect on those subject matters in the context of the government's fiscal capacity. But the priority that premiers attach to an accessible, high-quality healthcare system is one that we share. And as I said in my opening comments, I'm a great example of somebody who's benefited in an extraordinary way from a remarkable healthcare system in Canada. So we want every Canadian to continue to have access to these very therapies and hundreds of thousands of others. Obviously, I'm not a doctor, but we do recognize that this is of critical importance to Canadians
And that's why we're always available to talk to the provinces about that very issue. Are you going to be meeting with did they request the meeting with you? Are you going to be talking to the premiers while they're here? I continue to talk to a number of premiers. I spoke to one premier actually this morning. I had a chance to meet with Premiers Pallister and Kenney face-to-face over the last number of weeks. I have an ongoing text exchange that's very constructive with Premier Ford. So we're always open to talk to them. My understanding is that we hadn't received a request to meet any of them today when they were in Ottawa, but we, of course, are always available. And everybody has one another's cell phone numbers. So the weekend doesn't mean that we can't continue to talk, and next week as well. We're always accessible and always interested in talking to the premiers, but my understanding is there were no requests for meetings today. Opérateur, une dernière question en ligne. Merci. Our next question is from Andrew Waugh from the Telegraph Journal in New Brunswick. Please go ahead. Thank you. Minister, Premier Higgs has consistently asked for federal health transfers to be based on each province's demographics and not on a per capita basis. Is that anything that the federal government is willing to entertain at this point? So I have had a number of constructive and positive conversations with Premier Higgs on that very issue. I also come from New Brunswick. I recognize the demographic challenge that the New Brunswick government has. It's not alone in Canada in facing that challenge as well. I had a conversation last night with the Premier of Newfoundland and Labrador. So that particular circumstance is not unique to New Brunswick, but is of obvious concern to a province like New Brunswick with limited financial means. So that will very much be part of the conversation that the Prime Minister will have with premiers on the healthcare transfer this fall. I would note that our government allocated tens of millions of dollars to New Brunswick a few years ago to look at initiatives specifically related to an aging demographic. That was unique to New Brunswick. That was not available to other provinces, but was uniquely available to New Brunswick. We've seen the provinces investing some of that money in initiatives that probably will give us a number of promising policy options and policy solutions for a government dealing with that aging demographic. So it's a conversation that I'm certainly always happy to have with Premier Higgs, and I know the Prime Minister is as well, and that will properly be exactly one of the items that I know premiers will raise when the Prime Minister sits down with them in the coming weeks to discuss the Canada Health Transfer. Just a follow-up question, changing subjects for a second. Right before New Brunswick went off to the polls, it seemed like an announcement on small modular nuclear reactors was imminent. Where is that now? What's going on? What's going on generally, Andrew, or with respect to small nuclear reactors? Well, the understanding is that the two companies asked for $70 million and that the federal government and these two companies have an agreement. So I'd just like to know whether that's the case. No, that is not I wouldn't have phrased it that way. The way you just expressed it is not, I wouldn't have been that precise. I can say this, that I, as recently as the day after the election, so on Tuesday, I exchanged text messages with Premier Higgs on this very subject, on the question of small modular reactors. We recognize the important potential of small modular reactors in terms of a global energy mix. It is also an opportunity for New Brunswick, particularly in partnership with other provinces like Ontario and Saskatchewan, for example, to develop a leading technology and potentially a very, very important manufacturing opportunity with global potential. That was the nature of the conversation I had with Premier Higgs. He and I have discussed specific options for the two governments, Canada and New Brunswick, to support this sector in New Brunswick. And he and I are looking at an opportunity to announce something very positive for New Brunswick and for Canada in the coming weeks. So I'm optimistic and I'm enthusiastic. I share the Premier's enthusiasm about the potential for my province
of small modular reactors. And he and I will be together hopefully very soon with some very good news for New Brunswick. Madeleine? Non. Très rapidement. Bon, oui, Madeleine, on va... OK, Corinne, on prendra une question de Madeleine. Vraiment très rapidement. C'est plaisir de vous voir. Sur ce que vous avez dit en anglais, sur le fait que vous n'avez pas été invité par les premiers ministres provinciaux à les rencontrer. Est-ce que ça veut dire, à votre avis? Bien, comme j'ai dit, je sais que tout le monde est occupé. Ça m'apparaît que c'était une décision de dernière minute de venir à Ottawa. On est toujours content quand les premiers ministres décident de venir à Ottawa. Toujours un plaisir de les voir ici. À ma connaissance, comme j'ai dit, moi, je n'ai pas reçu de demande de les rencontrer aujourd'hui à Ottawa. On se parle souvent, on a des voies de communication formelles et informelles qui sont toujours ouvertes. Dans mon cas, je quitte pour le Nouveau-Brunswick plus tard cet après-midi sans avoir eu une demande de rencontrer les premiers ministres qui étaient en ville aujourd'hui. Mais pour être juste, j'étais avec M. Pallister et M. Kenney dans leur capitale provinciale il y a à peine 2 semaines. Et j'ai échangé de messages avec le premier ministre Ford aujourd'hui sur un autre sujet. Et j'ai eu des discussions très, très positives avec la ministre Lebel du Québec encore cette semaine. Alors, je ne suis pas surpris ou offusqué qu'ils étaient trop occupés aujourd'hui à faire des conférences de presse que d'avoir la chance de nous rencontrer. Merci beaucoup. Thank you very much.